We have 5 children's hospitals in the United States promoting that. What? That's a phalloplasty. That's a bottom surgery. We have 5 children's hospitals in the United States telling girls that they can be boys at $70,000 a pop in a surgery that has a 67% complication rate. That will kill me from infection, that I can't sue on. We're butchering a generation of children because nobody's willing to talk about anything. I have 3 kids. At the age that they're doing this to kids, I'm not transphobic. Tu es transphobique. Salut, ça va bien, j'espère. What is a woman? Qu'est-ce qu'une femme? Partie 6, c'est parti. I never fit. I was an alpha female, a sales executive that kind of just didn't fit in any box. When psychologists or somebody that I was in love with or whatever said that I was in the wrong body, I started to think, well, maybe I am. I'm a biological woman that medically transitioned to appear like a male through synthetic hormones and surgery. I will never be a man. Is it transphobic for me to tell the truth? Oui, dans la société actuelle, oui. Donc ici là, c'est une femme qui apparemment n'est pas fière d'avoir changé, qui est honnête avec elle-même. Why is it that a couple hundred years from now, if you dug up my body, they're going to go, yeah, that was a woman, had babies? Can you tell me about the procedures that you had? I've had 7 surgeries. I've had 1 stress heart attack. I've had a helicopter life ride with a pulmonary embolism. I've had 17 rounds of antibiotics. I had 6 inches of hair on the inside of my urethra for 17. What? 17 rounds of antibiotics. I had 6 inches of hair on the inside of my urethra for 17 months. Nobody would help me, including the doctor that did this to me because I lost my insurance. I get infections every 3 to 4 months. I'm probably not going to live very long. Was there any real discussion of the risks and the side effects? No, there's not. And I know that people want to think that there is, but there's not. The truth is that medical transition is experimental. We have studies that said that medical transition helps mental health with kids. They've all been retracted, modified, changed. But the only long-term study tells us 7 to 10 years is when transgender people are the most suicidal. After? After surgery. But that's transphobic to say. Mais ce qui est souvent plus à raconter, c'est que ce qui les déprime, ce qui les dérange, c'est le fait d'être dans le mauvais corps. Et donc, la transition, la chirurgie, c'est un truc qu'ils font et ça les fait se sentir mieux. Et pourtant, les études disent que 7 ans à 10 ans après la chirurgie, où ils étaient censés se sentir mieux, c'est là qu'ils ont plus de suicides, ils font plus de suicides. Pourquoi? For the first time in history, a marginalized group has a huge dollar sign on the top of their head. We have 5 children's hospitals in the United States promoting that. What? That's a phalloplasty. That's a bottom surgery. We have 5 children's hospitals in the United States telling girls that they can be boys at $70,000 a pop in a surgery that has a 67% complication rate. That will kill me from infection, that I can't sue on. We're butchering a generation of children because nobody's willing to talk about anything.
I have 3 kids. At the age that they're doing this to kids. I'm not transphobic. Tu es transphobique. Parce que tu as dit que... Parce que tu as dit que tu es né dans un corps de femme. Tu es biologiquement une femme. Tu as fait une opération chirurgicale dangereuse et compliquée pour ressembler à un homme. Et tu as dit que tu ressembles à un homme. Mais à la base, tu es encore une femme. Ça fait que tu sois transphobique. Tu es transphobique. Selon le standard de la société actuelle. Malheureusement. I love my kids, and I love other people's kids, and you should too. This is wrong on so many levels. Can kids consent? Do you think kids are No. capable of consenting to this? No, they're not. Being a parent is loving the hell out of your kids and helping them see around corners. What's the youngest patient that you've operated on? The youngest patient I've done vaginoplasty on is age 16. Do you worry that minors just don't understand enough about themselves? They're not neurologically developed enough yet to make permanent life-altering decisions? Absolutely not. A young person's self-perception, one day they may be clear, the next day they may be totally confused and not sure, and you're affirming it with hormones that have never been used in this way in the field of medicine. You're talking about puberty blockers? Blockers and then opposite sex hormones. At what age does the medical transition begin with medication? So medical affirmation begins when the patient says they're ready for it. So that could be a kiddo who is just starting puberty and panicking because they're getting breast buds or their penis is getting bigger and busier and they're worried about all kinds of masculine changes. Qui sont normaux. And Normalement, c'est la nature humaine, c'est la vie. that way, puberty blockers, which are completely reversible and don't have permanent effects, are wonderful because we can put that pause on puberty. It's like if you were listening to music, you put the pause on and we stop the blockers and puberty would go right back to where it was. The next note in the song just delayed that period of time. You can just pause puberty No, you can't. and then pick it up. No, you can't. Il y a le gars, c'est-à-dire, il fait l'interview ici, on lui dit un truc. Il va dans l'interview là, dit, affirmer la même chose. Et putain, il sait que c'est pas vrai. For the future. No, you can't. How many studies do they have, long-term studies, on hormone blockers with children? None. I just spoke a month or two ago with a mother whose 14-year-old daughter was put on blockers. They discovered after 2 years, this 14-year-old girl has osteoporosis. That's something that like old women get. How can doctors assure parents that For 2 years, this 14-year-old girl has osteoporosis. That's something that like old women get. How can doctors assure parents that a certain medicine is totally safe if, based on what you're saying, they can't possibly know that? How can they be removing the healthy breasts of 15-year-old girls? How can they be sterilizing kids? Il n'y a aucune logique How en fait. can this whole thing be happening, Matt? Every child that they convince is transgender and in need of medical transition, it generates $1.3 million to pharma. And we're believing a pharmaceutical company, Lupron, hormone blockers, reversible, so they say. Well, the truth is that in 2003, Lupron was sued and deemed a criminal enterprise by the US government. They paid the most fine of any pharmaceutical company at that time, $874 million, wrote a check. Is Lupron chemical castration? Yes. We're giving it to pedophiles, aren't we? We're giving it to people that are dying, and we're giving it to kids telling them that they were born in the wrong body and it's completely safe. Chaque fois que quelque chose n'est pas de la vérité, on peut se le voir parce que c'est incohérent, ça n'a pas de sens.
Normalement, il y a des choses que on ne laisse pas les enfants faire parce qu'on estime que ils ne sont pas encore assez matures pour prendre des décisions assez importantes. C'est pour ça que l'enfant n'est pas responsable de certaines choses, de certains actes. On estime que voilà, il n'est pas encore... il ne peut pas se tatouer, il ne peut pas acheter l'alcool, il ne peut pas... Voilà, parce qu'on estime que c'est un enfant. Mais bizarrement, où il n'y a pas de logique ou de cohérence, c'est que changer carrément de sexe, c'est un truc qu'on permet aux enfants de faire à 16 ans, à des mineurs. Et c'est en ça donc on voit qu'il y a un truc qui ne va pas avec cette idéologie. One of the drugs used is Lupron, right? Which has actually been used to chemically castrate sex offenders. Les médicaments qu'on You know donne... what? I'm not sure that we should continue with this interview because it seems like it's that? going Voilà, parce qu'il a dit un truc, un fait, c'est-à-dire qu'il y a un médicament qu'on donne à des prédateurs sexuels pour leur faire une castration chimique. Le médicament, il est donné aux enfants pour bloquer la puberté, etc. C'est ce que vous faites, n'est-ce pas? Elle se fâche. Sex offenders? You know what? I'm not sure that we should continue with this interview because it seems like it's that? going in a particular direction. Ouais. Well, you're a medical professional, I am a medical professional. so you don't want to talk about the drugs that you give to kids, or... Again, I'm a physician and I use medication. You're choosing exploitive words. Drugs I give to kids. I'm choosing a Chemical word that was castration. in a dictionary. That's not a correct term for puberty I blocking don't in know, a I could like look it transgender up on my person. phone, but I'm pretty sure if I looked it up, like, You can look it up on your phone. it says medical definition, the administration of a drug to bring about a marked reduction in the body's production of androgens and especially testosterone. And I'm saying, as a pediatrician, Ça m'importe peu même la définition du mot à un moment donné. C'est-à-dire que je ne veux pas savoir ce que le mot signifie. Je dis ma chose. Et c'est un peu ce qui se passe. C'est que les faits, les choses objectives, la vérité, à un moment donné, ce n'est plus ce qui importe. C'est l'idéologie qui importe. Idéologie. Donc il faut comprendre qu'il y a une dimension spirituelle derrière ça. On a vu, par exemple, que celui qui était à l'origine de l'enseignement de la sexualité à l'école, c'est quelqu'un qui voulait mettre un terme aux valeurs judéo-chrétiennes dans la société, en ce qui concerne le sexe. Et si on creuse dans toutes ces questions qui sont controversées, des mœurs, de la morale, généralement, les premières personnes qui ont commencé en fait à mener les nouveaux courants, n'est-ce pas, pour sortir du traditionnalisme, c'est des personnes qui avaient la haine de Dieu à la base. C'est vrai qu'après, comme tous les hommes, à la base, n'aiment pas Dieu. Ça, c'est dans le cœur de l'homme. Aucun homme n'aime Dieu à la base. Mais c'est seulement que cette haine se manifeste différemment. Donc, quand quelqu'un qui a beaucoup de haine sort une idée, malheureusement, les autres qui ont déjà la haine de Dieu dans leur cœur, même si c'est que c'était une petite haine comme ça là, ils voient l'idée, ils vont épouser. Et c'est donc pour ça qu'on ne comprend pas comment une minorité peut finir par convaincre une majorité. Mais c'est parce que les hommes sont des pécheurs à la base. Et quand quelqu'un sort avec une folie, une hérésie, une absurdité comme ça là, c'est des choses que la chair... Voilà. La seule chose qui peut nous garder en fait de la séduction et le mensonge, c'est d'être enraciné dans la vérité, enraciné dans la parole de Dieu. Avoir l'esprit de Dieu qui nous garde. Parce que même pour les chrétiens, on peut être amené dans ces raisonnements insensés. who takes care of hundreds of these kids, when you use that terminology, you are being malignant and harmful. I mean, there are some who would say that giving chemical castration drugs to kids is malignant and harmful. En fait, It's about the context of tout dépend du contexte. Soyez un enfant et voilà. caring for a child and seeing the suffering that kids can have that have not been in affirmative home situations. What do you say to the claim that, well, we have to do this for these kids because if we don't, they'll kill themselves. They'll resort to drugs and self-harm. A lot of them were hurting themselves. A lot of them were suicidal before they even discovered gender. Et on a vu tout à l'heure que le taux de suicide, en fait, il est plus élevé 10 ans après cette transition. Donc l'argument de que si on ne fait rien pour ceux qui ont une dysphorie déjà, ils vont se suicider, tout ça. Bref, pour ceux qui font genre, parce qu'on a aussi vu dans une des vidéos que la maladie psychologique même
c'est un petit nombre de personnes qui ont vraiment la maladie, n'est-ce pas, qui est la dysphorie de genre, où ils se sentent vraiment mal par rapport à leur genre et tout ça, et du coup, ils veulent changer. Et encore que là, le traitement n'est certainement pas de leur faire changer de sexe, mais c'est de leur faire replacer les boulons aux bons endroits dans leur cerveau, en fait. Maintenant, l'idée comme quoi, pour le reste maintenant, qui se lève et se proclame transgenre et voilà, voudrait changer et tout, l'idée comme quoi, ils vont se suicider en masse si on ne les fait pas transitionner, n'est donc pas soutenu par les faits, parce qu'apparemment, les études prouvent que le taux de suicide est même plus élevé après. Et une fois de plus, une fois qu'on a opéré ces personnes-là, on ne sait pas ce qu'ils deviennent plus tard. On se dit que puisqu'ils seront contents les jours, les semaines, les mois, les années qui suivent, mais au long terme, ça donne quoi? That is never part of the discussion. And they say, what would you rather have? A living daughter or a dead son? If this is what the professionals are saying, it's terrible emotional blackmail. Hello? Hey, is this? This is, yes. Hey, it's Matt Walsh. Where are you right now? I'm in Vancouver, British Columbia, Canada right now. Are you able to leave? I'm not able to leave BC. I can't even go to another province in Canada right now. And it's because I'm technically out on bail. What happened exactly? Quand un étudiant canadien était informé que son enfant... Ah, on l'a sûrement informé. Ah, sans le consentement des parents. Quand le père l'a dénoncé, il a eu une amende de 30 000 $. C'est comme cette loi ici qui dit par exemple que les mineurs peuvent, je pense que c'est avorter, faire la contraception en fait, n'est-ce pas, les mineurs peuvent prendre des méthodes de contraception sans le consentement de leurs parents. Donc, ce qui sous-entend déjà naturellement, n'est-ce pas, que c'est permis, connu, normal que les mineurs aient des rapports sexuels déjà, hors du mariage, la fornication, mais en plus, les parents au moins qui auraient pu dire non, ne prends pas encore les contraceptifs, et ça aurait fait peur aux mineurs, il n'y a pas eu de rapport. On a dit, les parents à côté, l'enfant peut, sans votre consentement, être sous contraceptif. Du moment où il vient avec quelqu'un, une sorte de tuteur, mais anyway, là on a aussi le fait que au Canada, donc, les enfants peuvent carrément être mis sous traitement hormonal dans ce contexte de transition et tout ça, sans le consentement des parents. Et c'est le genre même que chez le parent s'en plaint, amende 30 000 $. Pour mes... Quoi? He was arrested and fined misgendering. Donc il a voulu détourner le genre de sa fille de 13 ans. How exactly did this get into the courts to begin with? Right, so what happened is we set up a meeting with BC Children's Hospital. And according to the BC Children's Hospital website, there's going to be a thorough evaluation, and I'm thinking, good, this is going to be the end of it all. They're going to clearly see that my child is not the opposite sex. So my ex-wife brings my child into BC Children's Hospital. I get a call less than an hour into that appointment is that they were going to pump her full of cross-sex hormones within the hour. And I put a halt to that. I said, no. They agreed to stop for the moment. They figured, well, let's get the dad on. Put a halt to that. I said, no. They agreed to stop for the moment. They figured, well, let's get the dad on board. Que je finirai par être d'accord. Too. This is all going to be better. Let's just get everybody on the same page. Que je me laisserai convaincre, mais j'ai quatre I said, it's not going to happen. So I get a letter from BC Children's Hospital in December of 2018, and it says that under the BC Infants Act, they will start injecting my child with cross-sex hormones, and I have 2 weeks to respond. Donc c'est déjà bon. Tu n'es pas d'accord, ok, c'est ton droit. Nous on va commencer en fait à faire notre procédure, et si ça te dérange, tu nous amènes, tu nous fais un procès.
with legal action if I so choose. And so that's how I ended up in court, because I did respond with legal action. So you called your daughter a she, and you went to jail for that? It's considered criminal violence. Waouh, ne pas utiliser les pronoms préférés est une violence criminelle. C'est ça que je parlais. Tu es chrétien, tu es au travail, ton collègue, qui est manifestement un homme, te dit il a une femme. Et il veut que tu l'appelles madame. Il veut que tu lui dises elle. Tu es chrétien et tu sais, c'est un lui, c'est un monsieur. Qu'est-ce que tu fais? Quand la loi, quand c'est défini comme une violence criminelle, d'appeler quelqu'un qui voudrait être appelé elle, lui. Toi, chrétien, qu'est-ce que tu fais? Et moi, c'est ce qui m'inquiète depuis quand je regarde ça. C'est que ça ne semble plus si loin que ça de notre quotidien, en fait. Il dit en Occident parce que, oui, en Afrique encore, heureusement, on n'est pas encore à ce niveau-là. Mais malheureusement, on a les yeux fixés sur l'Occident, donc on va arriver. Voilà un monsieur donc qui est apparemment en liberté conditionnelle. Bref, il a dit quoi là? Liberté conditionnelle, un truc comme ça là. Parce qu'il a appelé sa fille elle, qui voulait qu'on l'appelle, ou bien il devrait, la loi, le système voudrait qu'il appelle sa fille lui quoi. Bref, il a fait une violence criminelle parce qu'il a appelé sa fille elle. Not used preferred pronouns. It's Voilà son pronom préféré. no different than, let's say, I were to take a broomstick and whack one of my kids over the head. So Wow. they were treating it in a similar fashion, that misgendering, mispronouncing my child was the equivalent of family violence. Is she on the hormone pills now? She is. The court ordered that she could do whatever she wanted. 2010 until I would say 2000. Clinical supervisor. De mes clients intelligents. 2016, I would say 80% of my clients were trans youth. Now it is you identify, you take hormones, you do surgery. There isn't any other pathways. So if you have two parents, one parent wants to affirm the trans identity, the other parent doesn't, who wins that battle? The one who wants to affirm Every time? every single time. The goal is to get Le système le soutient. the parents to affirm the kid. There's no such thing as a gender-affirming therapist. That's a contradiction in terms. Que un thérapeute d'affirmation des gens n'existe pas. Affirming therapist. That's a contradiction in terms. Why? Because you don't affirm if you're a therapist. It's not your business to affirm. You come to see me because there's something wrong. Maybe you come to see me because a destructive element of you is wreaking havoc in your life. I'm on the side of the part of you that wants to aim up, man. That's what I'm on the side of. Okay, now I don't know what that means in your case, but we're going to talk about it. Am I going to affirm what you think? No, it's not up to me to affirm it. You don't get a casual pat on the back from a therapist for your pre-existing axiomatic conclusions. That's not therapy. That's a rubber stamp. Is anybody... Donc, en gros, c'est comme tu vas chez un médecin pour lui dire que docteur, j'ai une infection urinaire. Et le médecin, son but, c'est de dire que, en effet, tu as une infection urinaire. En fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu viens chez le médecin, tu dis, docteur, j'ai un problème. Voilà ce qui me dérange. Tu expliques. Et c'est lui qui dit, ok, voici la cause de ton problème et voici la solution. Donc, c'est pas toi qui viens avec ton problème qui est défini pour que le médecin affirme. Parce que c'est... Il y a apparemment ce travail-là qu'on appelle... Comment on appelle ça en français là? Un thérapeute d'affirmation déjà, si on peut traduire ça comme ça. Et donc en gros, l'étranger vient de dire qu'en fait, je pense que je suis un garçon ou je pense que je suis une fille. Et en fait, il affirme. Il dit, ok, tu es un garçon, ok, tu es une fille. On passe la procédure maintenant pour devenir une fille. Tu vas faire l'opération, tu vas faire les hormones, tu vas faire tout ça. Et il lui dit, non, en fait, ça, c'est pas vraiment un métier, ça. Ça, c'est juste être quelqu'un qui encourage les gens dans leur croyance, quoi. Et du coup, c'est dénué de vérité, d'objectivité, Not Bref. therapy.
That's a rubber stamp. Is anybody C'est une approbation aveugle. That's a rubber stamp. is anybody at any point explaining to these kids the real long-term consequences of hormones and puberty blockers? I don't think they're explaining it to the kids. That is Et frightening. même s'ils expliquaient, est-ce que les enfants devaient comprendre? Mais si tu expliques à un enfant que voilà les conséquences, est-ce que l'enfant va comprendre? To me that it's become that we're even talking to the kids about it, and we're presenting it in schools. So this generation, they're the lab rats. Biological sex, binary. It's been binary for like 100 million years, longer than that. Temperament is not binary. Temperament or personality. So that's gender. Temperament is gender? Well, gender is not a good word because it's vague and it isn't measurable. So do we need it? Why can't we just say temperament? What do we even need the word gender for? Well, I don't need it. Yeah. But what I would say is that people who talk about the diversity in gender are actually talking about diversity in personality and temperament, but they don't know it. You can have a masculine temperament if you're a woman. Maybe 1 in 10 women have the average temperament of a man. And you can have feminine men. Ouais, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont des tendances. Il y a des efféminés, par exemple. C'est un homme, c'est un garçon, mais qui a un peu le mental, le moral, la gestuelle, les traits d'une femme. Que ce soit exprès ou pas. Je veux dire, c'est un homme, mais il est efféminé. C'est pas qu'il est une femme, c'est un homme efféminé. Ça existe. Temperamentally. And it's not that uncommon Et because the inversement. differences between men and women temperamentally aren't that great. There are masculine girls. There are feminine boys. What are we going to do about that? Carve them up? You, as someone who started your professional life, you know, transgender care, Yeah. now you're sitting here talking to me. And I'm a dangerous man, I've been told. Mm-hmm. Are you worried about reprisals? Are you worried about how this is going to play among your professional peers? I am worried that I can't have conversations with any other peers. I don't know any other peer that will speak to me around these things that question it. I just don't think developmentally this is helpful to our children. You step wrong as a therapist, you say the wrong thing once, and like your bloody career is over. And now it's the same with physicians. How's that going to work? You're going to go have an honest conversation with your physician when he's terrified out of his mind that he'll say something politically incorrect during the diagnostic processes? Tu es politiquement incorrect, c'est la fin de ta carrière. Du coup, chrétien, une fois de plus, tu es médecin. Tu es à l'hôpital. Et un passant vient avec ses croyances. On parle pas de... On parle vraiment de choses morales qui touchent vraiment la spiritualité, qu'il t'impose. Tu dis ce que tu penses, politiquement incorrect, tu es sanctionné. Tu ne dis pas ce que tu penses, politiquement correct, ça passe. Mais tu as régné tes convictions. Comment tu gères ça? Hey man, you're sick with whatever you want to be. See you later. You want a prescription for something? I left academia because the climate had become too stifling politically, especially when it comes to the topic of gender identity and the science of gender. It is absolutely impossible to do good research. You basically have to decide beforehand what you're going to find so that you don't upset activists, and that is not how you do science. Trans is very cool. Sur cette affirmation, aussi drôle qu'il semble sérieux, en le disant, on va arrêter là pour cette partie. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous fortifie. Le dehors est mauvais. Portez-vous bien d'ici là. Ciao.